Hope Institute. Learn English in Afaan Oromoo. Baroonni isinii qabannee dhiyaanne kun waliin dubbii bilbilaan taasifamu agarsiisuufidha. So afaan Ingiliffaan bilbila yeroo bilbilee nama tokko waliin haasofnu yeroo baay'ee kana fakkaata kan jedhu agarsiisuufi. So it's a telephone call or a telephone phone conversation. So we have John and Alice. Johnii fi Alice namoota jedhamantu walii bilbilee jira. So akkana jedhee jalqaba. John kan inni Alice'itti bilbilee Johnii. So John akkas jedha jechuudha. Hi Alice, it's John. How are you? jedhee gaafata. So hi Alice, Johnidha. Ani Johnii. Akkami ati jedhee gaafata. So bilbila yeroo bilbilu afaan Ingiliffaadhaan eenyu akka taane yeroo ibsinu ebeluun jedhama yookaan ani ebeluudha yeroo jennu it's John, it's Chala, or it's Lalise, or it's G2 jecha haasofnaa jechuudha. It's someone yeroo jennu ana ebeluudha jechaa jirra jechuudha. So Caalaan gaafa bilbilu it's Chala jedhee jalqaba jechuudha. Ana Caalaadha jedhee jalqaba. To which Alice replies, oh hi John, I was just thinking about you. Alice deebii akkana jettee deebiftuu fi hi akkami John, amma waa'ee kee yaadaan ture kan si ajaa'ibu jettee itti himtee jechuudha. So John replies, oh that's nice. I was wondering if you would like to go to a movie tonight jedha. Oh namatti tola waa'ee koo yaadaa waan natti turtee fi odoo deemnee har'a galgala fiilmii waliin ilaalle jedhee tanii sii mijata ta'innaa jedhee gaafachaa jira. Mee har'a galgala deemnee fiilmii waliin haa laallu, fiilmii haa daawwannu jedhee affeeraa jechuudha. Affeeraa fiilmiidha. And Alice replies, sure, I would love to. What's playing? Oh, baay'ee natti tola. Nan jaalladha gaan beekta akkam fiilmii ilaaluu jaalladhu. What's playing yeroo jettu maa inni fiilmichi kan fiilmiin har'a agarsiifamu kun maa inni fiilmii maal jedhu laallaa jettee gaafatti. What's playing? And John replies, I was thinking about that new comedy Lights Out. Or I was thinking about that new comedy Lights Out. What do you think? Yaanni ani sammuu keessaa qabu fiilmii nama kofalchiisu koomedii Lights Out jedhamu sanii akka deemnee ilaalluu fi jedhee gaafataani. So maal sitti fakkaata? What do you think? Maal jettame ati jedhee gaafata. Alice says, sounds great. Oh, namatti tola. So waan tokkoon yeroo walii galtu yookaan afaan Ingiliffaa keessatti nama waliin yeroo walii galtu yookaan yaada nama tokkootti yeroo walii galtu sounds great. Oh, natti tola. Namatti tola. Gaariidha jettee jechuudha. Sounds great. So John replies, okay, I'll pick you up around 7:30. The movie starts at 8 jedhani. I'll pick you up. So I'll pick you up yeroo jedhu dhufeensi fudhadhaa jechuudha. So I'll pick you up nama wayiidhaan so sa'aatii 7 lakkaatti yookaan sa'a 1 lakkaatti dhufeensi fudhadhaa. So usually konkolaataa oofaa deemaa so manaa ishii fudhatee deemaa jechuudha. So I'll pick you up yeroo jennu dhufeensi fudhadhaa jechuudha. So picking someone up means deemtee mana wayii kan bakka namni sun jiruuti nama sana yeroo pick up gootu jechuudha. Yeroo deemtee fudhattu jechuudha. So I'll pick you up at around 7:30. The movie starts at 8. Fiilmichi sa'a 8tti yookaan sa'a 2tti jalqaba. Daqiiqaa 30 dursee dhufeensi fudhadhaa jedha. So Alice finally says, see you then, bye. Booda wal agarra. Nagaatti, ciao jettii jechuudha. Qaama conversation yookaan waliin dubbii ta'ee mata duree formal introduction jedhu namoota wal barsiisuu namoota lama ebelu wal baraa kun ebelu jedhama inni sun ebelu jedhama jedhanii haala ittiin afaan Ingiliffaan namoota wal barsiisanii so introduce nama gochuu jechuudha. Formal introduction jedha. So formal introductions yeroo jennu egaa namoonni wal barsiisaa jirru kuni hiriyoota odoon taane namoota haaraa namoota waliin beeknedha. So yeroo haasofnu yeroo wal barsiifnu haalli itti haasaa keenya formaalii ta'a jechuun of qabnee waan muraasa qofa dubbachaa of eeggannoodhaan yeroo waan jara kana wal barsiisna jechuudha. Dabalataan immoo maqaa isaanii yeroo akka iskiriinii irratti argitan kana so isaan keessaa tokko Dr. Smith jedha, tokko Mr. Wilson jedha. Lamaan isaanii kan wal barsiistu immoo Margaret jedhamti.
So namoota haala hojii irratti dhimma hojii irratti walitti dhufanii kan wal barsiisaa jirru waan ta'eef formaal ta'a jechuudha haasaan keenya. Kan formaal informal odoo hin taane formal conversationii ta'a. So introductioniin haalli itti isaan waliin wal barsiisu kunillee formal introduction jedhama. So haa eegallu. So ishii wal barsiiftu Margaret jedhamti. Namoonni wal baran lamaan kun immoo Mr. Wilsonii fi Dr. Smith namoota jedhamanidha. So Margaret says, Mr. Wilson, I would like you to meet Dr. Edward Smith. Jetti ishiin Margaretitu Mr. Wilsoniif Dr. Edward wal barsiisuu jirti. So maal jetti ishiin Mr. Wilson, Dr. Edward waliin si barsiisuun fedha akka isin wal bartanii fedha jechaarti. So Mr. Wilson maal jedhee deebisaa, It's nice to meet you, Dr. Smith. Dr. Smith waan wal barreef waan nan si bareef natti toleera jedha. So Dr. Smith deebisee, Pleasure to meet you too. Anillee akkanuma. Anillee wanta wal barreef baay'ee gammadeen jira jedhee deebisaafi. So sana gidduutti Margaret gidduu seentee, Dr. Smith is an economist. He just finished writing a book on international trade jetti. Dr. Smith hojiin isaa economistiidha. Hayyuu yookaan beekaa economicsiidha. Kitaaba reefu barreessee xumuruu qaba. Mata dureen kitaaba waa'ee international trade yookaan daldala idil addunyaa irratti kitaaba barreessee fixeera yookaan barreesse ammuma dhiyooma kana barreessee xumuree jechaarti. So kana yeroo dhaga'u Mr. Wilson maal jedha, so he is surprised ta'eera. That's my field too. I work for the United Nations jedha. Anillee akkanuma fiildiin koo hojiin ani hojjedhu economics irratti. So or international trade dha. Naannoo sana fiildiin kiyyallee United Nation yookaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti illee kanan amma hojjechaa jiru jedhaan Mr. Wilson sun. So Dr. Smith deebisee maal jedha, In the development program by any chance, sagantaa misoomaa yookaan development programmiin kuni United Nationii keessatti qaama hojii yookaan divisionii kutaa hojii tokko waan ta'eefi in the development program by any chance, dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessaa kutaa development program jedhu keessa ta'innaa ka'ati hojjettu jedhee gaafata. So by any chance yeroo jedhu by any chance yeroo nuyi jennu akkana ta'innaa ka jedhu agarsiisa by any chance. For example, well, I like coffee. Do you like coffee by any chance? Yeroo jedhu ani buna nan jaalladha. Atillee buna jaallatta ta'innaa? So by any chance yeroo jennu I like watching football. Do you like watching football by any chance? Kubbaa laaluu nan jaalladha. So atillee hin jaallatta ta'innaa? So by any chance carraan atillee akka fedhiin kee wal fakkaatu ta'uu jiraachuu ni danda'a ta'innaa jechaa jiraachuudha by any chance. So in the development program by any chance yeroo jedhu divisionii yookaan kutaa misooma keessa hojjetta ta'innaa jedhee gaafachaa jira. So Mr. Wilson kan yeroo dhaga'u, Yes, how did you guys achi keessan hojjedha akkamiin tilmaamuu dandeesse jedhee yeroo gaafatu Dr. Smith maal jedha, I've read your articles on technical assistance. They are excellent. Barruulee yookaan artikiliyoota ati barreessitu dubbisaan ture. Especially technical assistance deeggarsa teknikaa ilaalchise barruuleen ati barreessaa turte maxxansoonni ati barreessitu baay'ee natti tolu jedhee deebisee jechuudha. So conversation isaanii kanaan xumurame. Barnoonni chaanalii kanarratti Hope Institute jedhu irratti isiniif kenninutti yoo gammadoo taatan akka itti fufnu yoo barbaaddan nu jajjabeessuudhaaf subscribe nu gochuu hin dagatinaa. Waan hordoftaniif ulfaadhaa galatoomaa. Informal introduction jedha. Namoota lama kanaan dura wal argee hin beekne wal barsiisuuf yaallaa jechuudha. So sababni informal jedhu kuni akkuma suura kanarraa argitanii namoonni kun kan walitti dhufan kan haala hojii yookaan kana fakkaatuun odoo hin taane bakka bashannanaa akkuma suurarraa argitanii bakka paartii irra jiru bashannanaa jiru. So namoota haala kanaa keessatti yeroo wal arganii haasaan isaanis haasaa relaxed ta'e waan ta'eef so introductioniin keenya haalli isaan itti wal barsiisnu formal kan ta'e odoo hin taane haaluma salphaadhaan informal haasaa masa salphaa haasaa wal barsiisnaa jechuudha. So kanaaf informal introduction kan inni jedhu. Namoota sadii qabnaa, Jim, Charles fi Mary namoota jedhamanii. Egaa Charles tu Jim fi Mary wal barsiisuuf jira jechuudha. So Jim says,
Who's the tall woman next to Barbara? Jim fagootti nama wayii argaa. Dubartii wayii argeetu hiriyaasaa Chaarlisiidhaan. Eenyu dubartiin dheertuun Baarbaraa cinaa dhaabachaa jirtu suni? Dubartiin dheertuun Baarbaraa cinaa jirtu suni eenyu ishiin jedhee gaafata. So hiriyaasaa Chaarlis deebii deebisaaf. That's her friend Mary. Didn't you meet her at Steve's party? Hiriyaa Meeriidhaam ishiin. Hiriyaa Meeriidha. So kanaan dura sagantaa Steve qopheesse irratti yookaan paartii Steve irratti waliin barre ishii waliin barre jedhee gaafata. So agartan Steve's party bakki jedhu suni Steve jedhee apostrophe S qaba yookaan hudhaa S qaba. So Steve's yeroo jennu kan Steve jechaa jirra jechuudha. So sagantaa Steve jechaa jirra. So afaan Ingiliffaa keessatti apostrophe S yoo jiraate hudhaatti aanee S inni jira yoo ta'e kan eebeluu jechaa jirra jechuudha. Maqaa namaa waamna yoo ta'e kan namichaa jechaa jirra jechuudha. So caalaas yeroo jennu kan caalaa or tolesaas gaafa jennu kan tolesaa jechaa jirra jechuudha. Apostrophe S'in abbummaa agarsiisa kan eenyu akka ta'e agarsiisaa jechuudha. So didn't you meet her at Steve's party? Sagantaa Steve qopheesse yookaan mana Steve'itti qophaa'e sana irratti waliin barree jedhee gaafata. So Jim deebisee no, I wasn't at Steve's party. Lakki ani sagantaa sana irra hin jiruun ture. Paartii gaafa sanii irraan hin argamne iyyuu jedhee deebisaaf. So Charles says, oh, then let me introduce you to her now. Jedhaa jechuudha. Kottu waliin sin barsiisa jedhee fudhatee deema. Mary bira yeroo ga'u, Mary, this is my friend Jim. Mary kun hiriyaa koo Jimidha wal baraayedha. Mary deebistee, hi Jim, nice to meet you. Akkam Jim, waan wal barreef natti toleera, gammadeera jetti. To which Jim replies, you too, would you like a drink? Akkanumaa, anillee akkanumaa, waanuma wal barreef gammadeen jira. So dhugaatii dhuguu barbaaddaa? Egaa paartii irra jiru, bashannana irra jiru, sagantaa irra jiru. So dhugaatiin dhugama normally jechuudha. So dhugaatiin barbaaddaa jedhee gaafatani. So Mary replies, sure, let's go get one. Sure, eeyyee nan barbaada. Kottu deemnee waa dhugna. Kottu bakka dhugaatiin jiru deemnee dhugaatii fudhannee dhugna jechaa jirte jechuudha. So let's go get one yeroo jennu deemnee haa fudhannu, haa dhugnu jechuu jira. Conversationii bilbilaadha yookaan waliin dubbii bilbilaan taasifamu ta'ee kan egaan beektu neetworkiin rakkisaadha biyya kanallee biyya keenyallee. So takka bilbila nama waliin haasa'aa jirtanitti isinitti dhagahamuu dida. So yookaan rakkoo neetworkiitu jira ta'a yookaan immoo bakka wacni guddaa jiru keessa waan jirtaniif isinitti dhagahamuu dida jechuudha. So natti dhagahamaa hin jiru jechuu yeroo barbaaddan maal jettu kan jedhu conversationii agarsiisudha. So it's a telephone conversation or it's a phone call conversation taking place between Luke and Stephanie. Namoota lama Luke fi Stephanie jedhaman gidduutti haasaa taasifamudha. So Luke is the one who called Stephanie in the first place. So Luke to Stephanie bilbile. So haasaa isaaniidha kan ilaallu. So Luke says, hello, hi Stephanie, how are things at the office? Hello, akkami Stephanie? So egaa Stephanie biiroo jirti yookaan waajjira keessa jirti. So akkami jedhee gaafata. How are things at the office? So biiroo sani iyyaafachaa jira jechuudha. So Stephanie says, hi Luke, how are you? Can you please stop and pick up extra paper for the computer printer? Can you please stop and pick up extra paper for the computer printer? So egaa karaarraa maqiitii yookaan dhaabadhuuti waraqaa kompiitaraaf fayyadu meenaa fiddee dhuftaa jechaa jirti. So can you please stop yeroo jettu. So yookaan inni gara waajjiraa gara biiroo dhufaatti jira, karaarra jira. So egaa dhaabadhu yookaan duubatti deebi'ii yookaan karaa kirraa maqiitii waraqaa kompiitaraaf ta'u naa fidii kottu jechaa jirti yookaan waajjiraaf fiddee dhufuu dandeessaa jettee gaafachaa jirti. So Luke says, what did you say? Can you repeat that please? Did you say to pick up ink for the printer? Sorry, the phone is cutting out. Jedha. Maal jettee? Meera naa deebi'i natti dhagahamaan jiru. Qalama kompiitaraa fidii kottu na jechaa jirtaa? Egaa inkiin qalama. So qalama kompiitaraa fidii kottu na jechaa jirtaa? Bilbila kottu na jalaa ciccitaa jira natti dhagahamaan jiru. Sorry, the phone is cutting out. Ka jedhu bilbilli natti dhagahamaan jiru ciccitaa jira jennaa mee nuti.
So cutting out. Adda adda ciccituu sagalee jechuudha. Cutting out. So Stephanie says, can you hear me now? Amma na dhageessaa? No, I need more computer paper. Qalama kompiitaraa doon taane waraqaa kompiitaraadha kanan jechaa jiru kan na barbaachisu kan ani barbaade. Thanks Luke. Talk to you later. So no, I need more computer paper. Listen, I'll text you exactly what I need. Thanks Luke. Talk to you later. Okay, sitti dhagahamaan jiru taanaani maalin godhaa text siifan godha barreesseen siif ergaa wannan barbaade maal akka ta'e ibseetanii barreessee text sii godha yookaan SMS siif ergaa. Galatoomi Luke waan naaf fiddee dhuftuu fi booda haasofna booda walitti deebina. Talk to you later jettee xumurti. So Luke says, thanks Stephanie. Sorry, my phone has really bad reception here. Okay, galatoomi Stephanie. Bilbila kootu neetwoorkii argachaa hin jiru yookaan neetwoorkiin bakka ani jiru sanatu rakkisaadha. Connectioniin nu dide yookaan neetwoorkiin nu dide akkuma jennu sana. So reception jedhama. So bilbila kootu neetwoorkii receive gochaa qabachaa hin jiru fudhachaa hin jiru. So rakkoo receptionii, rakkoo connectionii, rakkoo neetwoorkiitu jira waan ta'eef kanaaf kan si dhaga'uu dadhabee jedhee xumuraa jechuudha. Hi, Akamisan. Do you want to learn English in Afaan Oromoo? Hi. Do you want to learn English in Afaan Oromoo? Hi. Do you want to learn English in Afaan Oromoo? Subscribe to our YouTube channel. Follow us on TikTok. And like our Facebook page. Most importantly, share the good news to your friends and family. Thank you.